Chapter 2 2-р бүлэг 10 years later 10 жилийн дараа Now одоо Dudley Dursley is a big fat boy. Dudley Dursley том бүдүүн хүүхэд болсон. There are many pictures of him in the house. Баашинд түүний олон зураг байдаг. In those pictures эдгээр зурганд his parents are hugging and kissing him. Түүний аав ээж нь түүнийг тэрвэрж үнсэж байлаа. There is no sign of another boy in the house. Баашинд өөр хүү амьдардаг ямар ч шинж тэмдэг байдаггүй. No pictures, nothing. Ямар ч зураг юу ч байхгүй. But Harry Potter lives here. Гэхдээ Harry Potter энд амьдардаг юм. Now he's sleeping. Одоо тэрээр унтаж байлаа. His aunt shouts and wakes him up. Түүний эгч нь шашгирч түүнийг сэрээлээ. Get up now. Сэрээрээ одоо бос. Harry wakes up. Harry сэрлээ. But he doesn't like it. Гэхдээ тэрээр сэрэхтэйг дургүй байлаа. He was having a nice dream. Тэрээр их сайхан зүй зүүдэлж байсан юм. When his aunt woke him up. Түүний эгч нь түүнийг сэрэхэд тэрээр их сайхан зүй зүүдэлж байсан юм. He was dreaming about motorcycle. Тэрээр мотоциклийн тухай зүүдэлж байлаа. And it was flying. Тэр мотоцикл нь нисж байсан юм. His aunt opens the door and tells Harry. Түүний эгч нь хаалга нээгээд Harryд хэлв. Come down to the kitchen and fry the bacon. Доошоо галтгоонд бууж ирээд гахаамах шараатах. Don't you burn it. Битгий түлчгээр. You remember? Чи санаж гинөө. Today's Dudley's birthday. Өнөөдөр бол Dudley-гийн төрсөн өдөр. I want everything to be perfect. Би бүх зүйлийг төгс байгаасаа гэж хүсэж байна. He goes downstairs. Тэрээр доош буулаа. The living room is full of presents. Том өрөө бэлгээр дүүрэн байлаа. All presents are for Dudley. Энэ бүх бэлэг нь Dudley-гийн бэлэг юм. Dudley likes to beat Harry. Dudley Harry-г зодох дуртай. But he can't catch Harry easily. Гэхдээ тэрээр Harry-г амархан барьж авч чаддаггүй юм. Harry is very fast. Harry үнэхээр хурдан. Harry is a small boy. Harry бол бяцхан хүү. But he looks even smaller. Гэхдээ тэрээр бүрч жижиг харагддаг. Because яагаад вэ гэхээр he wears Dudley's old big clothes. Тэрээр Dudley-гийн хуучин том хувцсыг нь өмсдөг юм. Harry has black hair. Harry хар үстэй. And bright green eyes. Урт ногоон нүдтэй. He wears round glasses. Тэрээр бөөрөнхийн нүдний шил зүүдэг юм. He really likes one thing. Тэрээр нэг зүйлд үнэхээр дуртай. A scar on his forehead. Духан дээрх сорвдоо дуртай. It looks like a lightning. Энэ нь яг л аянга цахилж байгаа юм шиг харагддаг юм. How did he get it? Тэрээр яаж юм сорвдоо болсон юм бэ гэж үү? He doesn't remember. Тэрээр сандаггүй. He had it since he was born. Тэрээр төрсөн цагаас хойш ийм сорвдоо байгаа. When he asked his aunt about it, тэрээр эгчээс үүний талаар асуухад his aunt said, түүний эгч нь хэлсэн, when your parents died in the car crash, танаа аав ээж чинь машины ослоор өөд болоход you got this scar. Чи ийм сорвдоо болсон юм. When he's frying an egg, тэрээр өндөг шарж байхад Dudley comes into the kitchen. Dudley галтгоонд орж ирлээ. He really looks like his father. Тэр үнэхээр аавтайгаа ижил харагддаг. Aunt Petunia often says, Petunia эгч нь байнга л хэлдэг. That Dudley looks like a little angel. Dudley-г л бяцхан сахиусан тэнгэр шиг харагддаг гэж хэлдэг. Harry thinks, Harry боддгоо, Dudley looks like a pig. Dudley гахаа шиг харагддаг гэж боддог юм. Dudley counts his presents. Dudley бэлгээ тооллоо. There are only 37. Ердөө 37 л бэлэг байна гэж says he. Тэрээр хэлв. He's angry now. Тэрээр уурлаа одоо. When his parents see that he's angry, аав ээж нь түүнийг ууралж байгааг нь хараад they say, тэд нар хэллээ, we will buy you 2 more presents. Бид нар чамд дахиад 2 бэлэг авч өгнө. Does it sound good? Энэ айтайхан сонсогдож байна уу? Dudley starts counting in his head. Dudley толгойдоо тоолж эхэллээ. It's really difficult for him. Энэ нь түүнд маш хэцүү байлаа. 39, darling, says Aunt Petunia. 39 штэй өрмөн гэж Petunia эгч нь хэлв. All right then. За тэгвэл яах вэ? At that moment, the phone rings. Тэр мөчөд утас дугарлаа. Aunt Petunia goes and picks up the phone. Petunia эгч нь яваад утас авлаа. Harry and Uncle Vernon are eating their bacon and egg. Harry, Vernon ахтайгаа гахаамах өндөг идэж байлаа. A few moments later, хэдэн хормын дараа Aunt Petunia comes back. Petunia эгч нь буцаж ирлээ.
and she is looking angry. Тэрээр ууртай харагдаж байлаа. Bad news Vernon, she says. Муу мэдээ Vernon гэж тэрээр хэлв. Mrs. Fig broke her leg. Хатагтай Fig хөлөө угалчиж. She can't watch him today. Тэр өнөөдөр түүнийг харж чадахгүй нэ. She moves her head in Harry's direction. Тэрээр толгоогоо Harry-гийн зүг хандуулав. Dudley is angry. Dudley ууртай байлаа. But Harry is happy. Харин Harry баяртай байлаа. Every year on Dudley's birthday, жил бүр Dudley-гийн төрсөн өдрөөр his parents take him and his friend to the restaurants or other interesting places. Түүний аав ээж нь түүнийг найзтай хамт цоогийн газар эсвэл өөр сонирхолтой газрууд руу авч явдаг юм. And leave Harry with Mrs. Fig. Тэгээд Harry-г хатагтай Fig-тэй үлдээдэг юм. Harry doesn't like to stay with her. Harry түүнтэй хамт байх дургүй. She always shows him photos for old cats. Тэрээр үргэлж түүнд хуучин муурныхаа зургийг үзүүлдэг юм. Now what, says Aunt Petunia. Одоо яах вэ гэж Petunia чинь хэлв. We could call Marge. Бид нар Marge руу утдаж болно шүү дээ гэж Uncle Vernon says. Vernon ах нь хэлв. She won't take him, she hates him. Тэр түүнийг авахгүй шүү дээ. Тэр түүнийг үзэн яддаг. They always talk like this in front of Harry. Тэд нар Harry-г өмнө үргэлж иймэрхүү байдалтай ярьдаг юм. You can leave me alone here, says Harry. Та нар намайг энд ганцааран маань үлдээж болно шүү дээ гэж Harry хэлв. If they leave him, хэрвээ тэд нар ганцааран түүнийг үлдээх юм бол he could watch TV all day. Тэрээр бүхий л өдөржингөө зурагт үзэж чадах юм. We won't leave you alone in our house, says Aunt Petunia. Бид нар чамайг баашинтай ганцааран чинь үлдээхгүй гэж Petunia чинь хэлв. I think we can take him to the zoo and leave him in the car. Хэдүүлээ түүнийг амтны хүрээлэн рүү авч яваад машин үлдээж болох юм гэж says Aunt Petunia slowly. Petunia чинь удаанаар хэлв. No, my car is new. Миний машин шинэ, says Uncle Vernon. Хэмээн Vernon ах нь хэлв. At that moment, тэр мөчид doorbell rings. Хаалганы хонх дуурав. It's Dudley's best friend Piers Polkiss. Энэ нь Dudley-гийн хамгийн сайн найз Piers Polkiss байлаа. Now they have no choice. Одоо тэдэнд ямар ч сонголт алгаа. They have to take Harry to the zoo. Тэд нар Harry-г амтны хүрээлэн рүү авч явах хэрэгтэй боллоо. But before they go to the zoo, гэхдээ тэд нар амтны хүрээлэн явахаас өмнө Uncle Vernon warns him. Vernon ах нь түүнд анхааруулв. No strange things, okay? Ямар ч сонирхол болох ёсгүй ойлгов. If you do something, хэрвээ чи ямар нэгэн зүйл хийвэл, you will stay in your room until Christmas. Чи цолсаар хүртэл өрөөндөө байна шүү. I'm not going to do anything, Harry promises. Юу ч хийхгүй гэж Harry амлав. But Uncle Vernon doesn't believe him. Гэхдээ Vernon ах нь түүнд итгэсэнгүй. Strange things always happen around Harry. Harry-гийн эргэн тойронд үргэлж сонин зүйл тохиолддог. Once, нэг удаа, Aunt Petunia shaved his head. Petunia чинь түүний үсийг нь хусчихв. Harry was really embarrassed. Harry үнэхээр ичв. He didn't want to go to school next day. Тэрээр маргааш нь сургуультай явахыг хүсээгүй юм. But next morning, гэхдээ маргааш өглөө нь when he woke up, түүнийг сэрхэд all his hair was back. Түүний бүхий л үс нь буцаад ургачихсан байлаа. He didn't know why. Тэрээр яагаад гэдгийг нь мэдээгүй юм. Harry hopes that Harry найдлаа nothing is going to happen today. Өнөөдөр юу ч тохиолдохгүй байгаасаа гэж Harry найдлаа. Harry is going to the zoo for the first time in his life. Harry амьдралдаа анхудаага амтны хүрээлэн рүү явж байлаа. It's very sunny Saturday. Энэ нь үнэхээр нарлаг бэм гараг байлаа. The zoo is full of people. Амтны хүрээлэнгэр дүүрэн хүмүүс байлаа. They eat ice cream. Тэд нар мөхөөлдөс идэж. And they have lunch in the zoo's restaurant. Тэд нар амтны хүрээлэнгийн цоогийн газар өдрийн хоол идлээ. It's a great morning for Harry. Энэ нь Harry-гийн хувьд үнэхээр гайхалтай өглөө байлаа. There are many animals in the zoo. Амтны хүрээлэнд олон амтан байлаа. Dudley and Piers are looking at the big snake. Dudley Piers хоёр нэгэн том могоо руу харж байлаа. It's a big snake. Энэ нь маш том могоо байсан юм. But now it's sleeping. Гэхдээ одоо энэ нь унтаж байлаа. Why isn't it moving? Says Dudley to his father angrily. Энэ яагаад хөдлөхгүй байна гэж Dudley аавдаа уурлан хэлв. Uncle Vernon knocks the glass a few times. Vernon ах нь шилийг хэд удаа тогшлоо. But the snake doesn't move. Гэтэл могоо хөдөлсөнгүй. Soon Dudley is bored and they go away. Удалгүй Dudley удаад тэд нар яваад өглөө. Harry stays in front of the class. Harry шилний өмнө зогслоо. Suddenly, гэнэт, a snake opens its eyes.
Могоо нүдэнэгээд and then winks at Harry. Harry руу нүд ирмэлээ. Harry quickly looks around. Harry бошуухан иргэн тойрноо хараад but no one is watching him. Харсан ч хинч түүнийг хараагүй байлаа. Harry winks at the snake too. Harry ч бас могоо руу нүд ирмэлээ. Where did you come from? Asks Harry. Чи хаанаас ирсэн бэ гэж Harry асуулаа. The snake points its tail to the sign. Могоо сүүлээрээ тэмдэг рүү заалаа. It says Brazil. Энэ нь Бразил гэж бичсэн байлаа. Is it boring here? Asks Harry. Энд утгартай байна уу гэж Harry асуув. The snake nods its head. Могоо толгой өглөө. When snake nods its head, могоо толгой өгөхөд someone shouts. Нэгэн хашгирлаа. Dudley, Mr. Dursley, come here quickly. Dudley ноён Dursley-нд хурдан хүрээд. Look at this snake. Энэ могоо хардаа. It's Pierce. Энэ нь Pierce байлаа. Dudley quickly comes. Dudley бошуухан хурж ирээд and pushes Harry out of the way. Harryг замаас түлхэн холдууллаа. Harry falls on the floor. Harry шалан дээр очлоо. But then something strange happens. Гэтэл нэг сонин зүйл тохиолдлоо. Dudley and Pierce suddenly shouts in horror. Dudley Pierce хоёр гэнэт айн ашгарлаа. Because яагаад вэ гэхээр glass just disappears. Шил алга болчлоо. The snake moves out. Могоо гараад and goes on the floor. Шалан дээгүүр явлаа. People start shouting. Хүмүүс хашгирч эхлэв. When the snake is close to Harry, могоо Harryд ойртож очоод it says, хэллээ. I'm going to Brazil. Би Бразил явлаа. Thank you. Баярлалаа. A few minutes later, хэдэн минутын дараа, they are in the zoo director's room. Тэд нар амтны үрээлэнгийн захирлын өрөөнд байлаа. He brings them tea. Тэрээр тэдэнд цай авчирч өгөөд and says sorry many times. Олон удаа уучлалт гуйлаа. Dudley and Pierce can't talk. Dudley Pierce хоёр ярьж чадахгүй байсан. Because яагаад вэ гэхээр they're still scared. Тэд нар айсан хэвээрэл байсан. Uncle Vernon and Aunt Petunia are in a shock. Vernon ах Petunia хчээр нь бүр цочролд орсон байлаа. When they are back in the car, тэд нар машиндаа буцаж ороод Pierce and Dudley can finally talk. Буцаж ороход Pierce Dudley хоёр эцэст нэг юм ярьж чадхаар боллоо. Pierce says, Pierce хэлв. Harry was talking to the snake, weren't you, Harry? Harry чи могоотой ярьж байсан биз дээ, тэ? After Pierce left the house, Pierce башингаас явсны дараа Uncle Vernon sends Harry to his room under the stairs. Vernon ах нь Harryг шатны доор үүдэг өрөөрөө илгээлээ. Harry lived with Dursleys for 10 years. Harry Dursley-хэндээ 10 жил амьдарч байна. 10 unhappy years. 10 аз жаргалгүй жил. He lived with them since his parents died in that car accident. Тэрээр аав ээж нь машины ослоор өөдөлснөөс хойш тэдэнтэй амьдарч байгаа. He couldn't remember anything about it. Тэрээр үүний талаар юу ч сандаггүй. Sometimes заримдаа he remembers green light. Тэрээр нэг ногоон гэрлийг сандаг. And it hurts his forehead so much. And түүний духыг нь маш их өвдөгдөг юм. But where did this green light come from? Гэхдээ ногоон гэрэл хаанаас ирсэн бол? Harry doesn't know. Harry мэдэхгүй. Harry doesn't remember his parents. Harry ээж аваагаа сандаггүй. He can't ask any questions about his parents from his aunt and uncle. Тэрээр ээж аваахын талаар ах эгчээсээ асуулт асууж болохгүй. There is no picture of his parents in the house. Башинд аав ээжийнх нь ямар ч зураг байдаггүй. At school, сургуульдаа he doesn't have any friends. Тэрээр ямар ч найзгүй. Sometimes, заримдаа people greet Harry in the street. Хүмүүс Harryтэй гудамжинд мэндэлдэг. And Harry doesn't know why. Harry яагаад гэдгийг ойлгодгүй юм. But гэхдээ they all seem friendly. Тэд нар бүгдээрээ л нөхөрсөг санагддаг. And even some of them, тэдний зарим нь бүр seem really respectful. Бүр хүндлэлтэй харьцаж байгаа юм шиг санагддаг юм аа.